our levavot, our hearts, y a través de esto estableceremos nuestros corazones in our walk with Him, en nuestro caminar con él, where we are cleansed by the blood, en donde hemos sido purificados waiting for the por la purification sangre, esperando la purificación of His second coming. de su segunda venida. Remember where we began in 1 John 1, 8 and 9. Acuérdense cómo comenzamos en primera de Juan 1:8. Only a deceived person says they have no sin. Solo una persona engañada dice que no tiene pecado. But we confessed our sins, Pero nosotros hemos confesado nuestros and He's pecados. faithful and just to forgive us Y our él es sins. leal y justo para perdonar y justificar. It doesn't mean if you're killed by a car and you haven't had time to confess that you're lost. No quiere decir que si It's comparing us to them. eres atropellado por un carro y no has tenido chance de confesar que estamos perdidos. No, está comparándonos a nosotros a diferencia de ellos. The Torah says it is a Shabbat, Torah dice que es un Shabbat, but it's also a day of suffering. pero igual es un yom de sufrimiento. The day of His return El yom de su regreso is called in Malachi se conoce en Malaquías. the great and dreadful day of Yahuwah. El gran y Same temible- concept, el same gran- principle. Se conoce como el gran y temible yom de Yahuwah. Es el mismo concepto, el mismo principio. Great for those who have confessed their sins, Grande para nosotros que hemos confesado nuestros pecados. and dreadful for those who are deceived. Y temibles para aquellos que han sido engañados. So the day of His coming is what? The great and what? Así que Dreadful day of de His su return. venida es el gran y temible yom de su retorno. This day will condemn you to hell Este yom te condenará al infierno without the blood of atonement. sin la sangre de la expiación. It's a day when you will begin suffering Es un yom cuando comenzarás a sufrir and afflict yourself. y afligirte. But when you're done afflicting yourself, Pero cuando acabes de and you're going to afligirte, synagogue and you don't know me and you have not entered into the new covenant, I will complete the affliction. I will judge you and I will complete that affliction that you began on yourself. esta aflicción que tú comenzaste Think about that. en ti mismo la acabaré yo cuando entres a la sinagoga, y si no me conoces a mí, no me recibes a mí, mi expiación, mi perdón, mi sangre, mi sacrificio, mi ofrenda, yo acabaré con esa aflicción. So like everything else in the Torah, Así que como con todo en la Torah, it separates the tahor from the tamai. aparta lo tajor de lo tamai. Mark chapter 10. Marcos 10. Blind Bartimaeus received his sight. El ciego Bartimeos recibió su vista. The Hebrew word is bar tamai. La palabra hebrea es Bartamai. His mother was unclean. Su madre era inmunda. His name, he was the son of the unclean Él woman. era el hijo de la inmundicia, But he was touched by the master. pero fue tocado por el soberano. So Yom Kippur will either condemn us Así que o Yom HaKippurim nos puede condenar or set us free to celebrate o nos puede apartar para la celebración our Shabbat de Shabbaton. nuestro Shabbat Shabbaton. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? You can't hear a message like this from an unregenerate rabbi. No puedes You oír un can't hear a mensaje- message like that from a rabbi who has not been regenerated in their heart. They have no ability and power and authority to preach this kind of stuff. No puedes oír un mensaje de este tipo de un rabino Praise be to que no ha Yahweh. sido regenerado en su corazón. Esto no Praise se be to puede Yahweh. oír de personas así. Exaltado sea Yahuwah. So now our attitude has changed. Así que ya nuestra actitud está We no cambiando. longer hate and fear this day. Ya no tememos ni ya no odiamos este yom. We celebrate Lo celebramos. the one Aquel who is Yom Kippur, quien es el Yom HaKippurim, who relieved us of the anxiety of not knowing if we're going to live and die. We've chosen life, and we could expect to inherit life because we've chosen life. quien nos alivió de Hallelujah! Hallelujah! Él nos alivió, Praise be to Yah. Él nos alivió, Baruch Hashem Yahuwah. Él nos alivió de la ansiedad del no saber si hemos sido redimidos, de no saber si hemos sido perdonados, de no saber si vamos a vivir o morir. Everything we've learned today Todo lo que hemos aprendido hoy is on this little card. está en esta notita. Isn't that cool? ¿No es eso maravilloso? On this little card. En esta tarjetita. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Trajetito. Yahuwah. Trajetito. Tarjetita. Trajetita. Tarjetita. ¿Tita o to? Toto. Tata. Quito. Tata. Let's close 18. Let's close 18, 19. We did 18. Let's do 19. Yochanan Aleph 3:19. It all ties in. It all ties in. Yohanan Aleph 3:18. I'm sorry. Let's go to verse 20. Verso 20, perdón. So we need to be established in our hearts. Así que necesitamos establecernos en nuestros It says in verse corazones. 19.
Dice en el verso So this 19. day is a Shabbat. Así que este yom es un Shabbat. But what happens if we're having problems? Pero ¿qué tal si estamos teniendo problemas? What happens if we come into Yom Kippur with a lot of issues? Si entramos a Yom Kippurim con muchos problemas. Verse 20. Verso 20. Verse 20. Verso 20. And this is very important. Esto es muy importante. Aleluya. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. This is very important. Baruch Hashem Yahuwah. 1 John 3:20. Primera de Juan 3:20. Esto es muy What importante. happens if our heart ¿Qué pasa si nuestro corazón does not line up with the word? no alinea con la palabra? We feel guilty, we feel dirty, we feel condemned, we feel like a hypocrite. What happens when our hearts condemn us? ¿Qué pasa cuando nuestros corazones nos reprenden? Nos sentimos sucios, nos sentimos como hipócritas, nos sentimos condenados, nos sentimos que estamos en pecado. Preacher says we're forgiven, we're clean. Yahusha said, you're forgiven. I don't feel it. I'm not getting it, dude. I'm not feeling it. El predicador dice, ya ha sido perdonado, ya ha sido purificado. Yahusha dice, ya ha sido perdonado, ya ha sido purificado. Pero ¿qué tal si yo no lo siento? As in all things, the word of Yahuwah has the answer, Como en todas las cosas, la palabra de Yahuwah tiene la respuesta. which is why you need to study the word every day. Razón por la cual necesitas escudriñar la palabra todo yom. Not reading the scriptures for 7 days makes 1 week. W-E-A-K. W-E-A-K. El no leer las escrituras por una semana te hace débil. This book will keep you from sin. Sin will keep you from this book. This book will keep you from sin. Sin will keep you from this book. Este libro te mantiene lejos del pecado, pero el pecado te mantiene lejos de este libro. If our life is speaking something that the word of Yahuwah doesn't speak, Si nuestro corazón está hablando algo que la palabra de Yahuwah no está hablando, here's the good news. aquí vienen las If you alegres feel nuevas. dirty and condemned, despite what Yahusha is saying through his vessels. Si te sientes sucio y condenado a pesar de lo que Yahuwah está diciendo a través de sus conductores. Verse 20. Verso Yahuwah is greater than our hearts. Yahuwah es mayor que Come nuestro on, corazón. somebody. This is right there for you and for me. This was put there thousands of years ago. Mayor que nuestro corazón es Yahuwah. Esto fue escrito miles de años atrás. If our life, Si our nuestro heart is corazón condemning nos us, está condenando. despite all these wonderful promises in the word, A pesar de todas estas promesas maravillosas que están en la palabra, Yahuwah is greater Yahuwah es mayor than our heart, que nuestro corazón, full of wrong, stinking thinking. repleto de todo tipo de pensamiento errado y apestoso. He made it. Él lo hizo, He knows Él it. lo conoce, He's greater than it. Él es más grande So que if my él. heart says I'm a bum, I'm a loser, I'm a reject, Entonces, si mi corazón dice que soy un rechazado, and the un word perdedor, says that as long as I stay in him and I don't waver and I don't get cold feet, that I'm in this cleaning process, and then at his coming, the purification process to seal the deal, that overcomes the deception of my heart. Yahuwah can overcome and is overcoming the deception of our heart. Yahuwah puede y está combatiendo la decepción de nuestro corazón. Praise his kadosh name. Exaltado sea su nombre. What an awesome Yah. Que ya tan maravilloso. Verse 21. Verso 21. Beloved, Amados, apreciados, if our life does not condemn us, si nuestro corazón no nos condena, we have confidence. tenemos Watch. confianza. Two types of believers, Hay dos tipos de creyentes. both saved, Los dos han sido both redimidos. redeemed. Los dos han sido rescatados. One can't enjoy their salvation because of their heart. Uno no puede gozar de su redención a causa de su corazón. The other believer, his heart does not condemn him. El otro creyente, su corazón no lo condena. The one whose heart does not condemn him because Yahuwah is greater than our feelings and our emotions Aquel cuyo corazón no lo condena, His truth ya que Yahuwah es mayor que su nullifies corazón, many of our wrong y sus emotions. emociones, nulifica todas nuestras emociones equivocadas. The ones who believe every letter, every word that I shared and that I spoke today, Todos aquellos que creen toda palabra, toda frase que yo compartí y hablé hoy, are the ones who have confidence. son aquellos que tienen la Those who confianza. question and don't and doubt
don't have confidence, aquellos que dudan, que hacen preguntas y no tienen la confianza. but both are redeemed. Pero los dos, Because Yahuwah is greater than the thoughts of our heart. los dos han sido Because redimidos. Yahuwah is greater than the passing thoughts of the day in our heart. Porque Yahweh es más grande que los pensamientos Watch. de nuestro corazón. So the heart that believes every word of Yahuwah Así que el corazón que cree toda palabra de Yahweh has confidence. tiene la The confianza. heart that is doubting and questions El corazón que tiene dudas y preguntas has less confidence. tiene menos confianza. But both are redeemed. Pero los dos han sido redimidos. Both are saved. Los dos son redimidos, salvos. Let's give Yahuwah a big tudah. Baruch Hashem, Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Oh, hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem, Yahweh. That is pretty amazing, isn't it? Eso es maravilloso. You could have a confident and a non-confident heart, but both are redeemed. Puedes tener un corazón confiado. So you might as well get confident. No tan confiado. Might as well get confident. Pero los dos son redimidos. Así que más vale recibe tu confianza. Everyone standing, please. Let's Todo close mundo by de the pie. Ruach. Cerremos con la Ruach. Everyone standing, Todo el please. mundo de pie, por favor. Please remember to stay for an hour or so as we talk and walk De Torah. quedarse una o dos shabbat al caminar y hablar. Lifting Torah. holy hands to the Shamayim. Levantando nuestras manos kadosh a los Here's our Shamayim. worship segment continuing. Aleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Yahusha His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what Yahweh has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what Yahweh has done for us. From the top, everyone. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Kadosh One. Give thanks because He's given Yahusha His Son. Give thanks. Give thanks, everyone, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Yahusha His Son. With a wave offering. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what Yahweh has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what Yahweh has done for us. Give thanks. Hallelujah. How about we thank you Abba, te damos hodú for this most kadosh day por este yom más kadosh on the Torah calendar. en el calendario de acuerdo a Torah. Abba, thank you that Abba, te doy hodú que because of your rachamim and the blood a causa de tu compasión y la sangre of the goat del chivo expiatorio that fell for Yahuwah, que cayó por Yahuwah, that you still speak to us que sigues hablándonos from the wood. desde el madero. That still small voice in Esa voz that speaking place quedita between the cherubim. de ese lugar entre los querubines.
In the Holy of Holies where Yahusha relays messages. En el lugar más apartado en To donde us. Yahusha nos da mensajes. And we thank you for the messages that our intercessor, 1 John 2, 1 and 2, that our intercessor gives us, Te damos tú por los mensajes so que that your nos da people nuestro could be abogado, prepared for the purification para que tu pueblo pueda estar of your listo return. para la purificación de tu regreso. And the blood that keeps us from Y sinning la sangre que nos mantiene del pecado in this life. en esta Jaín. And we praise you and we thank you Y te damos exaltación, hijo tú, for this wonderful Shabbat por este Shabbat maravilloso, Shabbaton. Shabbat Shabbaton. This would be a Yom Kippur that none under the sound of your voice Que este sea un Yom Kippurim would ever que nadie forget. que está debajo A del day of sonido de tu liberation, voz se olvide. a day of Un día deliverance, de desencadenación, de and a day of liberación awakening and quickening y de despertar y to vivificar who we are today as B'nai Yahuwah, en cuanto a quienes somos hoy como hijos de Yahuwah. as we behold what manner of love, Al ver el tipo de ahab, amor, 1 John 3:1, primera de Juan 3:1, that you have bestowed que tú nos has dado upon your children. sobre tus hijos. We go out Y vamos as trees of the field, como clapping our árboles hands de los campos aplaudiendo las manos for what you've done for por lo us, que has hecho por nosotros, for what you've done for por lo us. que has hecho por nosotros. We declare as one nation, Am Echad, Como una nación.